Okay, welcome again to our IELTS speaking program. IELTS program, and we are running through our speaking module. So today I'm going to share you that top 10 tips that can improve your spoken English. So let's go for some techniques or what steps should we follow for maintaining it. So first of all, doing practice of speaking on a daily basis is one of the most amusing and valuable parts of learning English. Once you start speaking even a little English, there are a plethora of ways to improve your dexterity quickly. Those now I'm going to share about top 10 one. So the first one is just speak and speak. এই কথাটা যদিও সবাইকে বলা হয় যে যখনই আপনারা স্পিকিং এনি সর্ট অফ স্পিকিং প্রোগ্রাম or joining IELTS speaking program or whatever it is to learn or speak fluently, আপনাদের ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ডিউটি হচ্ছে কথা বলা। যত বেশি পারেন, ভুল হোক সঠিক হোক, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, দ্য ফার্স্ট থিং ইউ নিড টু come up with is you have to speak. আপনি যদি কথা না বলেন, you can't improve in any sort of ways. আপনি vocabulary জানেন, vocabulary ব্যবহারও জানেন, grammars জানেন, you know lots of things. You have a great grammatical competency and all, or you can say lexical source আপনার অনেক আছে, but if you don't know what the application or how to apply it, then it doesn't matter about how much you have learned. The thing is, কথা বলতে থাকেন, ভুল করেন। একটা কথা হচ্ছে, ধরেন এখন কার সাথে প্র্যাকটিস করবেন সেটা নিয়েও ভাবছেন। First, try with your own self. Try to talk in front of the mirror, or you can select a piece of recording. আপনি যে কোনো একটা রেকর্ডিং সিলেক্ট করতে পারবেন। ইট ক্যান বি ফ্রম অ্যান অ্যানিমেশন মুভিজ অর এনি সর্ট অফ টক শোজ, বিবিসি রেডিওস এন্ড অল। আপনাদের কাজ হচ্ছে ওইটা দেখে দেখে আপনি বলতে থাকেন। শুধুমাত্র দেখার কারণে যে দেখেই যে আপনি বসে আছেন তা না, দেখার মাধ্যমেও কিন্তু অনেক কিছু আপনার হচ্ছে। Like whenever you are watching something, you are listening to the words. You are looking at how the sentence are structurized. ঠিক আছে, সেন্টেন্স কিভাবে তৈরি হচ্ছে, because when they speak they go through some grammatical patterns. তারপর হচ্ছে you can know much about new vocabularies, and of course you can't skip the pronunciation. So যেহেতু আপনি shows দেখছেন, you are hearing, that means you will find different sort of accents. আমরা শুধু বিলিভ করি যে না হয় আমেরিকান হবে, না হয় ব্রিটিশ হবে, এটা হলেই আমরা বেটার। নো, the thing is, however you speak, just pronounce the correct phonetic sounds. আপনার যে অ্যালফাবেটস এর 44 অ্যালফাবেট ফোনেটিক সাউন্ডস আছে, ওগুলো যদি আপনি ক্লিয়ার থাকে, whatever accents you are following, it doesn't matter. Then let me go for to listen. যেটা আমি বলছিলাম যে আপনি কিভাবে প্র্যাকটিস করবেন। ফার্স্ট অফ অল, স্পিক ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মিরর, দেন ইউ ক্যান গো ফর সামথিং সার্টেন লিসেনিং ক্রাইটেরিয়াস। কারণ শুনে শুনেও আপনার মাথায় হচ্ছে ব্রেনে সেগুলো হচ্ছে ম্যাথডালাইজ হতে থাকে। ঠিক আছে, যে আমি এই কথাগুলো শুনছি, ওকে, তার মানে এইভাবে এখন আমাকে বলতে হবে, বা এরকম হয়ে থাকে। So that's the thing. Like, speak as frequently as conceivable to the same number of individuals as you can. Try not to be bashful to commit errors. The more you practice, the more you sure you will move toward becoming in your vocabulary and pronunciation. So keep in mind a certain something. Talking is a style, like learning an instrument or another game. Really do it to bamboozle it. সোজা কথা বলতে থাকেন, শুনতে থাকেন, that matters.
গ্রামাটিক্যাল সাইডসে এট দ্য বিগিনার্স অফ, যদি আপনি একদম বিগিনার হন যে কথাই বলতে পারেন না কোনোভাবে, জাস্ট ইউ আর কামিং আপ উইথ ইট, তাহলে বলবো যে গ্রামার পরে, গ্রামার চেক করা পরে সেটা ফার্স্ট অফ অল কথা বলা ফ্লুয়েন্ট করেন, মানে অনর্গল কথা বলা। অনেকে ভাবে যে ফ্লুয়েন্সি মিনস স্পিডি থিংস, ইউ নিড টু স্পিড আপ। নো, ফ্লুয়েন্সি ডাজন্ট মিন যে অনলি স্পিড আপ করতে হবে। স্পিডের সাথে সাথে, স্পিড মানে একটা মডারেট লেভেলে, অ্যান্ড অনবরত কন্টিনিউয়াসলি কথা বলে যাওয়া। হ্যাঁ, বাঁচবেন, দ্যাটস স্বাভাবিক। আমিও যেমন করছি, লাইক অ্যাজ ও ইয়া, তো এরকম কথা বলাটা স্বাভাবিক। এরকম আমরা বাংলায়ও বলে থাকি। বাংলায়ও যখন দেখা গেছে কোনো কনভারসেশন করতে যাচ্ছি, উই আর সেইং আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে, এরকম এরকম। সো উই ইউজ সাম ওয়ার্ডস লাইক দিস, সো ইটস ওকে। Now, use automation technology. It means your smartphone can be the best source for learning English. Give yourself a topic to speak, record your whole speaking in your phone, then listen back to see how your English sounds. Organize your practice time and note down the new words you can learn to enhance your speaking fluency and skills. সো এখানে বলছে কি করবেন, ফোনে রেকর্ডিং করবেন। এখন অনেকে ভাবেন যে আমি তো কথা বলছি, এটা কারেকশন হচ্ছে কিনা আমি কিভাবে বুঝবো। সো ফার্স্ট অফ অল ওই যে ওই প্রসেসটাতে যাবেন, স্পিক করবেন, লিসেন করবেন, তারপর রেকর্ডিং এ আস্তে আস্তে যাবেন উইথ গ্রামাটিক্যাল জিনিস। দেন স্ট্রেংথেন ইয়োর ভোকাবুলারি। ইয়েস, অনেকে ভোকাবুলারি জানেন, প্রয়োগটা জানেন না। আবার অনেকে আছে যে ল্যাক অফ ওয়ার্ডসও আছে, যে when I'm going to speak or say something, I don't know how to express my emotions through words. আমি জানি না যে এই শব্দটার জন্য বা এই ফিলিংসটা বা ইমোশনটার জন্য আমি কি ওয়ার্ডটা দিলে ভালো হবে। So for that stuff you need to get a good stock of words. Then read aloud. রিড অ্যালাউড মানে জোরে জোরে পড়বো, এটাও আবার আমাদের স্পিকিং এ হেল্পফুল হবে। ইয়েস, অফ কোর্স। Make yourself habitual towards reading the newspapers and magazines daily. Find out some script or article which seems fascinating to you and act it out in a loud voice. This is one of the best ways to practice pronunciation. Concentrate well on the words. Don't worry about the sentence structure. দেখেছেন, নিউজ পেপার পাবেন, আর্টিকেল পাবেন, যেটা ভালো মনে হয়, যেটা আপনার মনে হয় যে ঠিক আছে, ইংলিশ পড়তে বোরিং লাগে, আমার এটা কথা শুনলেই অনেক রাগ ওঠে, বা হচ্ছে আমি পারছি না, সেটাতেও বিরক্ত লাগছে। সো এরকম যদি হয়, আপনি কিছু ফানি টপিকস, জোকস or something, you can go for some other stuffs activities যেগুলো আপনার words games and all whatever you like to, জাস্ট এরকম কিছু ম্যাটেরিয়ালস চুজ করে ইউ ক্যান রিড আউট লাউডলি। আর সেখানে কিন্তু যখন নিউজ পেপার পড়ছেন, ম্যাগাজিনস পড়ছেন, অর এনি সর্ট অফ জার্নালস আর্টিকেলস দেখছেন বা পড়ছেন, তখন কিন্তু অটোমেটিক ওই আপনার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার গুলো এখানে আছে, নিউ নিউ কিছু ওয়ার্ডস আছে, কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করছে ওয়ার্ডস এর, সবই পেয়ে যাচ্ছেন। সো সবসময় মনে রাখবেন, শুধুমাত্র যে স্পিকিং বললে যে আমরা স্পিকিং এ সীমাবদ্ধ থাকবো, নো। যেহেতু we know that IELTS works on 4 modules, that means it's important কেন, it's interconnected with each other. কোনোটা আপনি যে ফেলে করবেন, অ্যাচিভ করবেন, নো। If you can go for a moderate way to for all levels, আপনার জন্য সবগুলা ইজি হয়ে যাবে, কারণ একটার সাথে একটা কানেক্টেড। আপনি লিসেনিং করতে হলে অবশ্যই আপনাকে কিছু পড়তে হবে, হ্যাঁ, স্পিক আপ করতে হবে, তাহলে আপনার লিসেনিংটাও কাজে লাগছে। সো রিডিং পড়লে অবভিয়াসলি আপনার শুনলেও কাজে লাগছে যে এই ওয়ার্ডস গুলো এইভাবে উচ্চারণ হচ্ছে। সো এভরি সিঙ্গেল মডিউল ইজ কানেক্টেড। আবার এগুলো আপনাদের রাইটিং এও কাজে লাগছে। দেন ওয়াচ হলিউড মুভিজ। আমি এগুলো আগে আপনাদেরকে বলে এসেছি, দ্যাট
Take an interesting course of daily life activity in English, like cooking course or join a literary club. Anything you enjoy doing, do it and communicate in English. Using English to talk about things you enjoy will make practicing a positive experience. Then do interesting activities in English. Take any interesting course of daily life activities. Something same with হচ্ছে আপনার সিক্সের সাথে মিল আছে ইন্টারেস্টিং আর সবচেয়ে আমি বলবো যে এফেক্টিভ ওয়ে হচ্ছে কোনো জিনিসকে যদি এনজয় করে পড়েন বা ভাবেন যে এটা আপনাকে কিছুটা এফেক্টিভ করবে ইন আ বেটার ওয়ে, একটা পজিটিভ সাইড যদি রাখেন, then obviously it gonna help you to improve yourself in any sort of stuff. যখন আপনি কোনো জিনিস নিয়ে বিরক্ত হয়ে যাবেন, নো আই ডোন্ট ওয়ান্ট এর একটা নেগেটিভ ভাইব ক্রিয়েট করবেন, ওই জিনিসটা আপনার কখনোই ভালো রেজাল্ট করবে না। সো মেক শিওর দ্যাট হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং ইন ইউর লাইফ, মেক শিওর ইউ আর এনজয়িং। হ্যাঁ, অনেক সময় হয় যে আমরা এনজয়টা করতে পারি না বা আসে না, we feel bothered so much, but the thing is then you can create yourself something fun on it. Then talk with your friends. হ্যাঁ, এখন talk with your friends বললেই মনে পড়ে যায় যে whenever we try to talk to our friends, they will just pull our legs, mock at us, অথবা বলবে যে maybe you have become a British or American, and you are living in our country like Bangladesh. What are you doing in our country now? আমরা এত কষ্ট করে এত যুদ্ধ করে হচ্ছে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, then what's the purpose of saying or speaking Bangla, I mean English? So এরকম অনেক কিছু পাবেন, but the thing is you continue with yourself. Then participate in debate sessions. It's when you feel like যে গ্রুপস বা কিছু গ্রুপস ক্রিয়েট করেন, কথা বলেন যে কেন হচ্ছে কি হচ্ছে সেভাবে বললেন। Then last of all, you can say that use a dictionary. Yes, whatever new words you are finding whenever you are going through some books or looking at some animation, I mean the technologies or any sort of movies and all, or listening to something, pick up the words, find it in the dictionary, go for some synonym antonyms, go for the how it can be applied in a sentence in a different ways. You can go for it. And the last thing is that practice as much as you can. এগুলো যদিও আপনার যদি মনে হয় যে না এগুলো বাদেও আপনি করতে চান, আরেকটা অ্যাক্টিভিটি আমি বলতে পারি যে রাইট 10 সেন্টেন্সেস ইচ ডে। প্রতিদিনই আপনি 10টা সেন্টেন্স করে লেখেন, নিজের সম্পর্কে লেখেন বা সারাদিন যা যা করেছেন 10টা সেন্টেন্সে নিয়ে আসেন। হ্যাঁ, এখন বলতে পারেন যে এখানে আমি ডেভেলপ কিভাবে করবো, এখানে তো আমরা কমন ওয়ার্ডস ইউজ করছি। কমন ওয়ার্ডস যদি ইউজ হয় আপনি ওটাকে স্কিপ করে যান। আপনি স্যাড লিখবেন, স্যাড কে হচ্ছে রিপ্লেস করে সরো লেখেন, হ্যাপি লেখেন জয়, প্লেজেন্ট। সো এরকম ওয়ার্ডস গুলো, কমন ওয়ার্ডস গুলোকেই তখন নিউ ওয়ার্ডস দ্বারা শিফট করে ফেলেন। সো বাই লার্নিং অর গোয়িং ফর 10 সেন্টেন্সেস আপনি দেখবেন অনেকগুলো ওয়ার্ডস শিখে ফেলেছেন এবং অ্যাপ্লিকেশনটাও হয়ে গেছে। and you can practice it, record yourself, go for it, fighting for it and all.